Munkundire mbaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi tugiye kwiga, aho tugiye kwiga uburyo bwiza bwo gukoresha izo twita nka connectors mu rurimi rw'Icyongereza, cyangwa se izo twakwita nk'ibihuza interuro. Zishobora kwitwa connectors ariko ni ibihuza interuro kugira ngo ibyo wari uri kuvuga n'ibindi ugiye kuvuga bitume byumvikana nk'aho ari story, ari ibintu by'urukurikirane kurusha uko wavuga ibintu bidafitanye isano. Nibyo tugiye kureba hano muri iri somo. So intego nyamukuru rero y'iri somo ni ukugira ngo rigufashe just to these lessons for you who are intermediate and advanced learners, for you to be able to understand how you can be able to speak English fluently and also be able to connect those words, those sentences. That would be better for you because this is going to let you sound fluent, because you are not going to speak like you are resting those ideas. Those ideas that you are giving, they're going to be connected. That's the reason these linking words or connectors, they are really good for you to know them. Niyo mpamvu aya magambo ari ingenzi kuri wowe ku muntu uri kwiga umu intermediate cyangwa advanced, kugira ngo umenye uburyo bwo kuyakoresha. Abanyarwanda rero benshi bashobora kwandika cyangwa se bagasoma Icyongereza neza, ariko iyo bigeze mu kuvuga neza Icyongereza birabagora kandi impamvu bibagora ni uko buri nteruro bakoze iyo ariyo yose bagenda bahagarara, ugasanga ko avuze agateruro agahagarara, kongera ko avuze kandi agateruro agahagarara, ukumva nyine ya magambo ntabwo ari connected neza. So those words are not connected well. For example, someone can say, I woke up, I brushed my teeth, I went to work. It seems like you are listing those words. It seems you are listing those sentences instead of just connecting them. But if you put there some connectors, it will let it be smooth and sound natural. And it will feel like you are telling a story instead of just listing those ideas of things that you did. For example, here you say, I woke up and then brushed my teeth. After that, I went to work. Niba uri kubibona neza iyo ushyizemo connectors biroroha cyane kuko bituma ibyo uri kuvuga naho bigaragara neza, bikumvikana neza, bikagaragara ko nyine bifitanye isano, bikaba byaryoha. Urugero niba navuga ngo I woke up, I brushed my teeth, I went to work. Nabyutse, noza amenyo, njya ku kazi. Ibyo gusa ntabwo biryoshye cyane nk'uko wavuga I woke up, narabyutse, and then I brushed my teeth, nuko noza amenyo yanjye, nyuma y'ibyo, after that, I went to work, nagiye ku kazi. So when you put there those words, they are really letting the sentence or the story that you are telling sound more enjoyable. Bituma story uri kuvuga isa nkaho iryoshye neza, ibisa nkaho iryoshye. Niyo mpamvu ahangaha urugero dushobora kuvuga ngo see the difference. Urabona ko itandukano uri kubona hariya rirahari n'ikiganiro gisanzwe. Nyine iyo ushyizemo izi connectors bisa nkaho ari ikiganiro gisanzwe uri kubwira umuntu kurusha uko waza listing. So uyu munsi rero muri isomo niryo tugiye kwiga connectors nka then, after that, later, because, so, and finally n'izindi nk'izo ngizo. So muri connectors tugira rero, muri connectors habamo amagambo ahuza ibitekerezo, ahuza interuro, ahuza ibikorwa byose kugira ngo bibashe kumvikana neza mu buryo buri clear ndetse byumvikane mu buryo bw'umwimerere. Bigatuma speech yawe yumvikana neza cyane. Urugero muri connectors tugira mu Cyongereza, some of those connectors that we have in English, we have time connectors. When the action took place, igihe igikorwa kiba cyarabaye, what happens first, what happens next, what happens at the end or at the last. Niki cyabaye mbere, niki cyabaye nyuma, niki cyabaye hagati, byagenze bite. So those are the words we call connectors. For example, you have first, then, after that, later, finally. Niki cyabaye mbere, niki cyabaye nyuma, iki cyaje ryari. For example, here when we say first I wake up at 6 a.m. mbere na mbere mbyuka saa 12 za mu gitondo. Then I take shower, nuko nkoga. Then nuko nkoga. After that, nyuma y'ibyo, I eat breakfast, fata ifunguro rya mu gitondo. Later, nyuma y'aho ngaho, noneho nyuma y'icyo gihe nuvuga ngo later, akanya kandi kaza kuza nyuma yako twari tuvuze mbere, I go to work. Noneho nyuma nkaza kujya ku kazi, bikaza gusoza n'ubundi ngarutse mu rugo. Finally, I come back home.
So that is the way that we use these connectors of time to make sure that we are showing when those actions take place. For example, if they say, first I wake up, you understand that this action take place always in the first place. Utagomba ko igikorwa gifata umwanya wa mbere iyo kiri gukorwa. When they say then, you understand that then take a next step. Iyo icyambere kivuyeho cya first gikurikiraho then igikurikiraho ni iki ngiki nyine tuvuze. Then I take shower. I will come to visit you. After visiting you, then I will go to nzahita njya kureba, then you ukatuvuga uzajya kureba. Iyi ngiyi ugomba kumenya kuzikoresha. Then after that, nyuma y'ibyo I will never come back. After that I will never come. Nyuma y'ibyo sinzagaruka. So that is the connector that we have in time connectors. After that, later, first, then, finally. You can use them. Or even lastly, last nayo ishobora kuba yakora. Lastly, I come back home. Nyuma ya nyuma nagaruka mu rugo. So ku bantu rero batari muri group yacu WhatsApp, muze kunyandikira kuri iyo nimero ku bantu utayifite, no guteranya 250781098 ujije muri group ya WhatsApp twigiraho. Ubundi tugufashe kwiga neza cyane. So angaro dufite ku rugero, n'ubuntu urugero angaro dufite first example. First, I checked my emails, then I called my clients. Icyambere narebye ama-email yanjye, narebye ama-email, mamagara abakiriya, then I called my clients, nuko mamagara abakiriya. After that, nyuma y'ibyo, I went to a meeting, nagiye mu nama. Finally, nuko nyuma na nyuma, I had lunch with my team. Nafashe ifunguro rya saa sita na ekipe yanjye. Na ekipe yanjye. So nuko nguku tugenda tuzikoresha zino connectors of time connectors. So twagiye tukagira izindi nazo za kabiri twita cause and effect connectors. Zirazi twari tubonye lastly, first, then, after that, nizo twita time connectors. Tukagira na izindi twita cause and effect connectors. Is cause and effect connectors zozo zikoreshwa dusobanura impamvu cyangwa se nyuma icyaje kuba. Okay, ibi byabaye kubera iki? Resulta zabaye nyuma y'ikintu runaka kiba cyarabaye. Ahangaha tukagira because, so, therefore, that's why. Izi ngizi nazo rero reka turebe uburyo zigenda zikoreshwa mu gihe uzikoresha mu nteruro. Let us see how they are used. For example, let's say I was tired because I didn't sleep well. Nari naniwe kubera ko nasinziriye neza. So this because it connect. For example, if you say I was tired, I didn't sleep well. Nari naniwe sinasinziriye neza. Yeah, birumvikana nyine nibyo wari unaniwe nose ariko they are not connected well. Nabwo bihuye neza, nabwo biri connect. Niyo mpamvu dushyiramo because kugira ngo bose kubera ko nari naniwe nabwo nasinziriye neza. I was tired because I didn't sleep well. Nari naniwe kubera ko nasinziriye neza. Birumvikanye aho ngaho dukoresha because. I didn't have a breakfast, so I was hungry later. Nirwo rugero twari tugezeho tugiye kureba so uburyo nayo ikoreshwa. Twari tumaze kureba ino because uburyo ikoreshwa. Uburyo because ikoreshwa iri kugaragaza impamvu. Aha rero twari tugeze kuyo twita so nayo izaza ikoreshwa igaragaza impamvu. I didn't have a breakfast, so I was hungry later. Iri kugaragaza nka resulta zuko atigeze afata breakfast. Ni results. Twabonye ko zino izi connectors cause and effect zigaragaza effect cyangwa se ibyabaye nyuma yuko atagize ikiba cyangwa se impamvu zatumye hari ikiba. Urugero namutse mvuga ngo I was hungry later because I didn't have a breakfast. Yo yaba ari connector. Nari nshonje nyuma naje gusonza kubera ko nigeze mfata iki breakfast. Noneho iyo ngiye gukoresha so nkoresha iyo so nko kugaragaza impamvu ibyo bintu byabaye cyangwa se effect yabaye. Nagro kugaragaza impamvu ahubwo nugaragaza effect yaje kuba bitewe nuko ari ikintu nakoze. Urugero nka hejuru iyo nza kuvuga ngo so I didn't sleep well, so I was tired. Ntabwo nigeze nsinzira neza
rero nari naniwe nibwo byatumye nyine nanirwa niho twakoresha iyo so. Tukagira noneho urundi rugero ahangaha dufite nka connector rwa therefore ikoreshwa igaragaza nuko rero I worked hard therefore I got promoted. Nakoze cyane nuko rero bituma ngira gute, bitumwa nzamurwa mu ntera, I got promoted. Okay, nakoze cyane nuko bituma nzamurwa hehe, mu ntera. I worked hard therefore I got promoted. So rero iyi ngiyi ni kwa buryo izi cause and effect connectors zikoreshwa. Nizere ko hano muri kubyumva neza cyane. Izindi connector dufitemo hano niyo bita that's why. So ushobora kuvuga ngo, katurebe urugero hano ushobora gukoresha, ushobora kuvuga ngo I didn't sleep well and that's why I was tired. Ushobora kuvuga ngo I didn't sleep well and that's why I was tired. Iyo niyo mpamvu nari naniwe. I didn't have a breakfast. That's why I was hungry later. Ntabwo nigeze mfata ifunguro rya mu gitondo, niyo mpamvu naje gusonza nyuma. Yego, ubwango nicyo bishatse gusobanura. Iyindi connector dufite ni connector no ikoreshwa mu gihe turi kongera handi makuru ariyo yiyi ngiyi. And also in addition, moreover, nizo dukoresha naho twongeraho amakuru. Urugero zikoreshwa iyo turi kongera amakuru ku bitekerezo cyangwa se turi kuvuga ibindi bintu birenzeho ku byo twari twavuze. Example, I study English every evening and I also watch English movies. I also watch English movies. Cyangwa se nkavuga ngo in addition I practice speaking with my friends. In addition, I practice speaking with my friends. Hano kuvuga ngo I study English, niga Icyongereza buri mugoroba, and I also watch English movies. Nkareba na movie z'Icyongereza. None hanga twaza tukagira urundi rugero, in addition I practice speaking with my friends. Ibyongeyeho nyimenyereza cyangwa nkitoza mu kuvugana n'inshuti zanjye. So aho ngaho nibwo buryo dukoresha ino in addition icyongeyeho. Tukagira rero izo twita contrast. Nazo ni connectors ariko noneho zijya kubitandukanye n'ibyo waruzi. Okay, ibyo twari tuzi niba ariko hari ibitandukanyeho. Urugero nkavuga ngo but, however, although, while. Hano nkavuga ngo zikoreshwa nabwo turi guhuza ibitekerezo bibiri ariko bitandukanye. Urugero hano mu ngero mfite tukagira I love English but, nkunda Icyongereza ariko nyine nagakwiye kuba mbyemeza ariko hari akandi kantu kari inyuhande. I found grammar difficult. Nubwo nkunda Icyongereza ariko grammar ibigoye. I find grammar difficult. But ikoreshwa nka ariko. Although I was tired, nubwo nari naniwe, urumva birumvikana ngomba kwicarira nkiruhukira nkagira ningira ibindi nkora. I finished my homework. Nakoze ibitandukanye n'ibyagombaga gukorwa. Nkuko wari hejuru nkunda Icyongereza, ibintu byose byo mu Cyongereza nakabaye mbikunda ariko nsanga grammar ikomeye. That's the contrast. You get? Ubwangaha niko igenda ikoreshwa. Iyindi dufite urugero nakwerekana, I like coffee while my brother prefers tea. Nkunda ikawa mu gihe musaza wanjye akunda icyayi. While urugero uvuga ngo I live in Malawi cyangwa nishobora kuvuga ngo I live in USA or I live in Uganda while my family lives in Rwanda. Nuye muri Uganda cyangwa nuye muri Malawi cyangwa nuye muri Amerika mu gihe umuryango wanjye utuye mu Rwanda. While koreshwa ivuga mu gihe. I like to talk English while my friends don't like it. Nkunda kuvuga Icyongereza mu gihe inshuti zanjye zose zitabikunda. Okay, nizere ko ngaho mu byumvise. Twaza tukagira however nayo iravuga ngo nubwo
however nubwo although nayo ni nk'uko ijya gukora nubwo I like to sing, however I'm not a good singer. Nkunda kuririmba nubwo naririmba neza, nubwo nari umuririmbyi mwiza. Okay, nuko nguko ikoreshwa. So reka tugerageze no kwimenyereza kugerageza kuzikoresha mu nteruro urebe uburyo zikoreshwa. Reka dukoresha hano urugero rwa mbere. First, I wake up and pray. Mbere na mbere ubwo turi kwimenyereza izindi zindi twabonye nka time connectors. First, I wake up and pray. Ndabyuka nkasenga. Then nayo ni ya time connector. Nyuma yaho ubwo nibyo bishatse kuvuga. Then I brush my teeth. After that, nyuma y'ibyo I go jogging. Njya gusimbuka, ubwo ni nko gusimbuka utuntu, gusimbuka hirya no hino. Later, nuko nyuma yaho I take shower. Ndoga. Noneho I eat breakfast. Nkarya breakfast. Finally, nuko nkasoza nangira gukora. Finally, I start working on projects. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo ngatangira gukora kuri project zanjye. Urwo ni urugero rumwe. Urundi rugero. First, mbere na mbere, open your laptop. Fungura laptop yawe. Then connect to the internet. Nuko uyishyire kuri internet. After that, search for information. Ushakisha amakuru. Finally, write your report. Nuko nyuma yaho wandike raporo yawe. Urwo ni urugero naguhaga. So no kuri grammar icyo twayivugaho nuko iyo turi gukoresha connectors. Urugero most connectors nka then, after, that, finally zitangira interuro. Begin the sentence. Zitangira interuro nyuma y'akitso. Zitangira interuro noneho ubundi tugashyiraho kama cyangwa se nyuma y'akitso. Iyo zitangira interuro cyangwa se habaye hakitso tugiye gutangira iyindi interuro akaba ariko dushyiraho ino time connector. Is connectors akenshi zaba ari time connectors, yaba ari cause and effect connectors, yaba ari izo twabonye nijoro explaining cyangwa se zongera details ku makuru ufite zose, cyangwa se zira za contrast zose zikoreshwa akenshi nyuma y'akitso cyangwa se zigatangira interuro. For example, I finished my work and then I went home. Nasoje akazi kanjye nuko njya mu rugo, nuko mpita njya mu rugo. Urundi rugero dufite ni after that I cooked dinner. Nyuma y'ibyo natetse ifunguro rya nimugoroba. I cooked dinner. Natetse ifunguro rya nimugoroba. Ahangaha rero ikintu nakubwira ni uko ugomba kwirinda, avoid starting every sentence with and try to make them for variety. So mu gihe cyose uri gukora interuro irinde ko wakoresha and. There is a time someone will speak and say I am here to talk to you and I will visit you after that, and you find this person is saying those and ugasanga umuntu ari kuvuga and inshuro nyinshi, ukarashoje interuro ari gushyiramo and, ukashoje interuro ari gushyiramo and. Biba byiza iyo uzihuje ukoresha then, after that, finally, lastly. Ko nibyo bigufasha kugira ngo umuntu avuge Icyongereza neza. So just using and just makes it. So let us practice this mu buryo bwo kubipracticinga. Ndashaka kugira ngo ukore inkuru yawe cyangwa se ugira akantu ukora akibyo ukora bya buri munsi, cyangwa se inkuru yawe isanzwe, ibindi bintu ushaka kwandika, wandike ukoresheje 5 connectors from this list. Wandike ukoresheje connectors muri la list twagiye tubona, yaba ari contrast, yaba ari zira zindi uragenda uzikoresha ukoze ari, yaba ari uragenda urebe mizo ushaka, yaba ari muri contrast connectors, yaba ari muri ziriya zongeraho amakuru, explaining connectors cyangwa time connectors. Just try to use them. Use some of them and use at least 5 connectors mu nteruro yawe. So hano rero urugero rwaduhaye hano rugisha kuvuga ngo yesterday was busy. Umunsi w'ejo wari umunsi urimo ibintu byinshi. Umunsi uri busy ni umunsi urimo ibintu byinshi byo gukora. First I went to class. Mbere na mbere nagiye ku ishuri. Then I met my friend, nuko nahuye n'inshuti yanjye. After that
we went for lunch. Nyuma y'ibyo twagiye gufata ifunguro rya saa sita. Later I studied English. Nuko nyuma nza kwiga Icyongereza. Finally I went to bed tired but happy. Nyuma yaho naje kujya kuryama ariko naniwe no. Finally I went to bed tired. Nyuma naje kujya kuryama ariko nishimye. But happy. Okay. So hari amakosa rero akunze gukorwa niyo ngira ngo turebe hano tube twakosora. Urugero, after that I eat breakfast and then I go to school. Nyuma y'ibyo njya breakfast nkajya ku ishuri. Ibi ntabwo ari byo. Ikosa rikunze ni uko wibagirwa gukoresha yacu, wibagiwe gushyiramo la preposition. So hariya rero ugomba gushyiramo la preposition, niryo ryo kosa ryari riri hano. Then I go to school. Ni agakosa gatonya kari hariya ushobora kwirinda. Ahangaha ni irindi kosa rikunze kuba wavuga ngo because tired. Ugero kubavuga ngo finally I go home and sleep because tired. Ugasanga ashyizeho ya preposition ariko yibagiwe kubaka n'ubundi interuro yari iri hirya ngo ayubake neza. No. Ahangaha rero ugomba kuyikosora n'ubundi ukayubaka neza, ukaba imeze neza cyane because I'm tired. Rero icyo nakubwira cyo dusoza motivation yo kukubwira ibintu ushobora kubumva bikomeye bigoranye ariko biroroshye. Wambaza ufite ikibazo ukimenyereza kuzikoresha. Wibuke ko wamenya kuvuga ururimi rw'Icyongereza cyane neza ntabwo ari ibintu bisaba nyine umuvuduko kuba wirukanka cyane. No kubasha guconnectinga ya magambo, ukabasha guconnectinga za nteruro, bya bintu byose uri kwiga bikakubaca nyine kubyumva neza. Nicyo kintu cy'ingenzi cyane. Rero buri gihe uri gukoresha connector nicyo kintu uzajya umenya ko uri gusoundinga neza nk'umuntu wayivukiyemo. Nicyo dutandukaniyeho n'umuntu waravukiyemo nyine, kubera izo connectors aba ari kugenda akoresha bituma wumva ufite confidence, ukazikoresha ugasoundinga neza cyane. So rero practicing buri munsi, ugerageze kuzikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mbere y'uko ubimenya, icyo nakubwira cyo nuko uzaba uvuga neza Icyongereza kandi mu buryo bumeze neza bugoroye, nk'umuntu wakivuze imyaka myinshi. Wowe icyo nagusaba nuko utangira kwimenyereza kuzikoresha izi connectors, ukagenda uzireba wumva abantu bazigiye bazikoresha, yaba muri speeches ukagenda ureba ahantu zigiye zikoreshwa, ukagenda uzimenya uburyo zigiye zikoreshejwe, nawe ugatangira kwimenyereza kuzikoresha mu biganiro byawe bya buri munsi. Bizagufasha kuba watangira kuvuga Icyongereza neza cyane. So ndabakunda cyane rero mwabanye nanjye muri iri somo. Nizere ko hari ibyo ubashije kwakunguka. Ufite ikibazo ngwino muri group kibaze. Wowe utaragera muri group twigiramo, ngiyo nimero yanjye iyo kuri WhatsApp ni uguteranya 25 07 ukanyandikira WhatsApp ukajya muri group kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi wagize mu gihe uri kwimenyereza kubikoresha, umuntu agenda agufasha, ubashe kumenya kubikoresha neza, ubashe kumenya kuvuga Icyongereza mu buryo bwiza cyane kandi nagutegwa. So njye ndabakunda cyane rero, njye mwari kumwe ni Teacher Isaac nk'ubundi nk'ibisanzwe. Adusubire ubutaha mu masomo y'ubutaha.